Good evening, everybody. My name is Daniko. I just came here to pass a message after the meeting I had yesterday with the human rights community and society. And in the courthouse, I went to the parliament to discuss some of the issues, to put some complaints regarding the situation is going to DRC Congo. In another way, we can call the Republic Democratic of Congo. I'm really disappointed about the things is going out there and the things we've been saying in advance. Every time we say that in Congo there is a lot of chaos, and you can see those leaderships. In this moment, I'm telling you, in different provinces, everywhere there you can see people that are dying like flower. In Kinshasa, I lost one of the family members. I lost my brother, my sister, and there are some niece in a different province because there is too much chaos. Look at how the shooting going on there. They're shooting people for no reason because of those politicians unresponsible. So the reason here, look at that if you go to the mandate. In a democracy countries, so if you are in a power, you have to rule for the first mandate and the second mandate. That's it. You can't go for the third mandate. Even whatever you bring in the same politics, sometimes if you see there will be no solutions and people, they have to stand to say, no, we don't need this. And look at the situation. This morning I was listening to the news and there is one of the guy from Peperde. His name is Shadari. And I tell the organization international to have their opinion about the meeting he held today in the Senate. He have insulted the populations by telling them, if somebody called the mother of your mother, you have to repeat. If somebody call your mother of your father, just call it back. Insulting people. And what kind of leadership is that? What kind of a leader in the government will be sending people to insult people? And whom are you controlling? And look at that's the first chaos we have in DRC. And my message I'm sending to the human rights community and society to look upon this history going in Congo. Because in a country where there is occupation and there won't be election because there is occupation, they've already occupied, they're killing people every day. And who are the people you have to go with them in the elections? It doesn't really make sense at all. Okay, now I'll interpret these things in my own language. I want to say this. Peuple congolais, l'heure est grave. Omoni biso tang toyaka awa, toyaka kosala ba video. Na banda yi message en anglais, pona pesa message na SADC, na human rights, bato nyonso tu bazo kolanda, ba makambo ezo kokende pona Congo, poto yebi libération zoya. Alors bomoni buzoba, un certain Mutunabino Shadari auto sumba na nganda. Tala ninga sumbi na nganda solo na ebimi. Quel que soit un leader, baponi na PPRD yende mutako kamba, yende mutako sala résolution ya bana mboka. Mais mutane wana ese ko prononcer alobi bien que magambo mikolo ezaki yanke, ceux qui mutafini mama na yo finga mama na. Omoni wana président de la République oyo bino bolimbo kenaye. Tant to banda ko tinda ba message oyo banda kala keno pays aux en occupation, batu, batia yango na mitu na bango te, batu bazalaki na ba distraction. Alors, bota la siko distraction ndenge bando ramene bino. Donc un pays où ils ont état d'âme, un pays ils ont état droit. Dans la peuple, mawatro, batu bazo kufa partout. Combien de milliers de personnes ont besoin de perdre na Congo. Alors, bozo mona makambo e botiki yango kageza la kimona meso. Le message est clair. Omoni ngana lobaka opposant wana. Toutes les classes politiques pourries et bidon au bango tout baké ko sangana baké ko déposer ba candidature na seni ba ebi ba scénario tala buzo bangana lobaki même ba tie mbwa ya Kabila na élection nanya kolonga. Alors bomoni sikoyo ba bimisili bino vrengo to baba un criminel de l'antiquité yowana sikoyo bolimbo ke une élection est-ce que boko gagner te Tebisaki bino biso to ba mvuluzi makambo ezo senga ba kitarto ke na banguku. Mais quelques peuples lelo ba komi siko ke no et comme likambo tozo na banguku parce que bozo mona révolution ezate résolution ezate
Il faut peuple à la moment ça l'article 64. Botia moi en vigueur. Parce que moi même ba militaire tant ba kotaka, balinga base à la motiver. Tant bazo l'elisanguku, peuple peut il faut bozali boso botelema. Dans un premier temps botelemi là-bas ba opposant na bino. Oya bomale, oya kingakati. Oya bazo koka makambo. Botelemi là bango. Et boko mona dernier larron, to kozala simana bino. Parce qu'avec la classe politique, papa est un maratro. Alors, pour Simba Moutou, Tebisa Kibinoke, UPC est l'équipe Yabaguerri. Ou les équipes Mogwe Ganyaka. Son excellence place Yozali no Rolobana Musika. Poto boy polémique. Histoire de Tokomema Bangotina Souka. Tolobaki ango très bien que transition Sakabila. Papa Laura Passignan. Toko passer une passation par la force. Tozan à la rond, oya ko téléguider, oya za mutu a ebi histoire à banguku wan. Alors, bino na politique na bino ya bomale, bo sepeli bo ki na élection, na un certain mboa, oya ba uto bimisa na butu, ye wana sikoyo, ake ya fingi na bino, a ebi si bino peuple moko tinate, wana présidente, oya bino, Shadare. Alors, peuple bino bozola la pongi, bino boyoka kama kambo ndeko na biso Kerwin Maizo alobelaka bino eza ko locataire na analizo asala ya boyoka ka petit na ngai shekite shekina katalai tango passa ka message boyoka ka selezino te na niveau à Paris combattant engagé boyoka ba résistante boyoka ka Fabien Kuswami kate tango pesa ka bino émission ya talagu tseki talagu mamba mais bino peuple moko perporisé à genoux tisikoyo Magamba Congo so les cabino kaka boina mupepe. Mais ngana ko ibisa bino boya. Fait au chat, tomata to kita to zonga, fait au chat. Parce que na bam bloko nyo surtout les na niveau Congo, to go baisser ba droite. To comme si on a monopole biso futoloba. Na loba bien que tant au grand pêtre nza komba sala Biblia et so ka étant pour que les pages typage. Yango ezali selon libération biso to ezane maloba au commencement c'était la parole et la parole gendra l'action mais l'action we go engendrer na bino tutu o ko comprendre combat eza combat ya bangoto baba te o ya bato bazola la ndoto ya kapwepwende to ebisaki bino ke élection gozala te popo la ndoto kapwepwe alors maintenant sikoyo babimisi bino mbwa bokeli na élection alors ngana lobi boye bino opposant na parlement godio. C'est le temps où ils vont démissionner. Parce que ceux qui vont vendre dans la position, ils alors, à suivre, comment tu vas changer la civil. Transition Sakabila parce qu'il n'y aura pas des élections en RDC. Ceux qui bino bozola lando to ka poe bo continuer ko la lando to ka poe mais toujours rêver bino na système à coudé bo sala système à les corbeaux et les renards mettre corbeau sur un arbre prêcher tenir à son bec un fromage bo kwa ka yango renard talantaba a elbino mboa bo que une élection alors inge ta peuple congolais ils allaient à suivre